Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to Community Debate New York. I'm your host Nasir Qureshi. پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں کی عبادتیں اللہ میاں قبول کرے. Today we are going to bring to you the new face of Islam in America and we have a very wonderful panel here. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بیگم سارہ انصاری جو کہ ایک ہاؤس وائف ہیں اینڈ مدر آف 4 چلڈرن. ہمارے اگلے مہمان حافظ سید زین علی ہیں. زین یہیں پہ پلے بڑے ہیں اور اس وقت فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں نائکوم کے اندر. ویلکم زین. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بردر عبد الغنی بن یحییٰ. He is a respected guest who is the director of the Muslim Center of New York and Flushing. Abdul Ghani jo hai, he grew up in Morocco and he did his masters in Islamic studies and Arabic from Morocco. Aur uske baad when he came here, he became associated with the Muslim Center of Flushing and now serves as its director. Welcome to our show, brother. Thank you. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انیس انصاری. انیس حافظ بھی ہیں, یہیں پلے بڑے بھی ہیں اور ہمارے لیے دونوں زین اور انیس بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں رمضان کے اندر مسجدوں میں. اور انیس آف کورس بیٹے ہیں 4 بچوں میں سے دوسرے ہماری پہلی گیسٹ سارہ انصاری کے. ناظرین, آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دا نیو فیس آف اسلام ان امیریکا. ہمارے پاس 2 حافظ ہیں جو رمضان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں مسجدوں کے اندر, مگر ایک اس لیول تک پہنچنے کے لیے دے ورک ویری ہارڈ. آج ہم بات کریں گے ایک ماں سے جن کا بچہ حافظ قرآن ہے, ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے جو حافظ قرآن ہے, ایک ٹیچر جو اس اسکول کو ڈائریکٹ کرتا ہے جہاں پہ قرآن حفظ کیا جاتا ہے, اور ایک وہ مائنڈ سیٹ جو ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے کہ بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن کو, اور وہ کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی سے, پاکستانی دوسرے مسلمان ملکوں کی کمیونٹی سے اور لارجر کمیونٹی ان امریکہ. ہم پہلا سوال آپ کی طرف آتے ہیں سارہ. آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جی. ان میں سے جو بڑا لڑکا ہے وہ حفظ قرآن ہے. جی. آپ نے کیا انہیں مجبور کیا یہ کرنے پہ یا ان کی دلی خواہش تھی؟ آپ کے خیال میں آج پاکستانی فیملیز یا مسلمان فیملیز جو امریکہ میں ہیں انہیں اپنے بچوں کو کس طرح بڑھانا چاہیے, کس طرح پالنا چاہیے کہ وہ ایک اچھے مسلمان بھی ہوں, ایک اچھے پاکستانی بھی ہوں اور کمیونٹی میں بھی انٹیگریٹ ہو سکیں؟ جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ کہ اپرچونیٹی دینے کا کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس پروگرام میں. آئی تھنک اینڈ آئی فیل اٹس مائی اوپینین اگین ایز اے پیرنٹ ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ٹو گائڈ چلڈرن آن ایوری فیز آف دیئر لائف, وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں. آئی تھنک ایز اے مسلم پیرنٹ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو یہ تربیت دوں, انکریجمنٹ دوں ٹورڈس کہ وہ دین اسلام میں تعلیم حاصل کریں سو دے کین فالو اے پراپر لائف پیتھ آف لائف جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے ان فارم آف قرآن. اینڈ بہت بہت شکریہ سارہ. سو آپ کی طرف آتے ہیں زین. آپ کالج پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سال میڈیکل اسکول جانے سے پہلے یو ڈیسائیڈیڈ ٹو بیکم اے حافظ. What were the reasons that made you do that? Well, again, I'd like to say thank you for having me on this program. So I would say it's multifaceted, my reasons for wanting to have the Quran prior to medical school. I knew that it was something that I had wanted to do during my college studies, having memorized with a couple of my friends who were Hafaz at that time. At that time it was one sipara here, one sipara there. But I knew that I wanted to do more. And I guess to go deeper, the major impetus was there is a weak hadith that talks about on the Day of Judgment that parents will be clothed in robes of nur and a crown of nur if their child is a hafiz, right? And I think this was probably one of the major reasons
I thought to myself, currently there's nothing I can give back to my parents better than something like that. And to be frank, that was probably the number one reason that guided me to go in that direction prior to medical school starting. To become a Hafiz came from your heart, right? You were not forced or pushed towards it. No, it was a choice of my own. Yeah. So, Brother Abdul Ghani, in your opinion, the students that come to your school, are they actually all wanting it from themselves, or they are pushed in some manner towards it? Assalamu alaikum wa rahmatullah. The place where I serve, the Muslim Center of New York, I just want to mention that, alhamdulillah, 101 students completed the memorization of the entire Quran. For the last 10, 15 years, 101 students completed the memorization of the entire Quran. MashaAllah. Definitely some of them, they were encouraged by their parents. But a lot of them, which is I interact with them every day, I see inside of them that there is some kind of, they want to do it. I think the new media, talking about the YouTube and the Facebook, it did actually attract a lot of students that they want to be like Qari Abdul Basit, like Qari Sudais, like Qari so on. And I see that they come in and they put in a lot of work and a lot of effort to become Hufaz. This is beside the encouragement of the parents. MashaAllah. تو انیس آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 6th grade تک تعلیم حاصل کری in a public school, and then you actually took time off to become a Hafiz, اور اب آپ واپس you are at the academy in your 10th grade. آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جو سب سے زیادہ موٹیویشن تھی وہ شاید میری فیملی ہوگی. میرے دادا خاص طور پہ انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی تھی، وہ بھی ایک حافظ ہیں ماشاء اللہ. اور میرے والدین ہر دن وہ مجھے لے کے جاتے تھے حفظ کرنے کے لیے اور پھر واپس بھی لے کے آتے تھے. تو میری جو سب سے زیادہ موٹیویشن تھی اور جو سب سے مجھے زیادہ انکریج کرتے تھے میرے فیملی ہوگی شاید. And when you were doing that, besides the encouragement, did you feel that you wanted to do it? شروع میں تو میں نے حفظ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن بابا مجھے لے کے گئے تھے اور جیسے میں نے جب شروع کیا تو as I got into it, I wanted it more. اور اب بھی میں چاہتا ہوں کہ اور علم حاصل کروں. ماشاءاللہ. ناظرین، ہم لوگ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہمارا ایک ویڈیو پیکج ہے جو اسی موضوع کے اوپر ہے، اور پہلے ہم آپ کو وہ دکھائیں اینڈ دین ول کنٹینیو آور ٹاپک. میں اس وقت یہاں پہ مسلم سینٹر نیو یارک فلشنگ میں موجود ہوں، جہاں پہ نوعمر بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے. 1997 سے اب تک یہ ادارہ 100 سے زائد بچوں کو حافظ قرآن بنا چکا ہے، جو مختلف مساجد میں رمضان کے دنوں میں تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک سے حفاظ کرام بلائے جاتے تھے، مگر اب مسلم سینٹر نیو یارک اور اس جیسے ادارے اپنے حفاظ خود تیار کر رہے ہیں جو امریکہ میں حال اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کریں گے اور کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے حفاظ کرام اور ان کے اساتذہ سے گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. یہاں پر تقریباً 97 سے حفظ کلاس شروع کیا تھا جب پارٹ ٹائم شروع ہوا تھا، 99 سے فل ٹائم شروع ہوا ہے اور اب تک الحمدللہ 100 سے زائد بچے حفظ کر چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں. اس میں سے کئی بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے مطلب کہ دارالعلوم وغیرہ گئے اور وہاں سے انہوں نے آگے کی مکمل تعلیم کی، عالم کو سیاہ مفتی کلاس. کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں بھی آگے کا مکمل کی ہے، کالج کر کے ختم کیا، وہ انجینئر بھی کیا. کافی مطلب کہ یہاں سے جو بچے نکلے ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے الحمدللہ مختلف شعبے میں انہوں نے حصہ لیا ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی اس وقت یہاں پر جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ صرف اسی نہیں کہ دوسری تعلیموں سے بھی منقطع ہو چکے ہیں، دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے. اور سینٹر کی طرف سے بھی الحمدللہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا اور اساتذہ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا مطلب کہ سلوک ہے، جس کی وجہ سے بہت مطمئن ہو کے ہم پڑھا سکتے ہیں.
My name is Muhaddis Bangush. I used to come to Muslim Center of New York for Hifz class between the years of 2009 and 2013. I would feel very comfortable when I would come here. It was a supportive environment. My parents would help me every single night. They would sit with me for 3 to 4 hours. My teachers were also very supportive. They would sit with me throughout the day. I would memorize, they would listen, and they would fix my mistakes. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Kamran Rabbani. I started in his class from 2013, and I was asked about the atmosphere and everything. And when I first started, it was like a little bit of nervousness and everything because it was a new environment. But as I got into it, people got more supportive. You know, it was a lot better. And then I had support from my parents, my hafsabs, my friends, and it was that I'd sit down with my parents every day, read my sabak to them. My name is Shayan Idris, and I started his at 2013, and I finished at 2016. When I started, I was kind of nervous because I didn't know anything. And then after a while, I started not getting nervous anymore because my parents were supporting me a lot, and my hafsa were supporting me a lot too. नाज़रीन, आपने वीडियो रिपोर्ट देखी और याद रखिए कि हमारा ईमेल एड्रेस communitydebate.geo@gmail.com, उस पर ज़रूर अपने ख़यालात का इजहार करें और हम सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हैं और आपके ख़यालात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए वापस जाते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। पहले सारा ये बताइए कि आपके ख़्याल में आपके बच्चे जब हिफ्ज़ करते हैं कुरान या 4 साल एक ऐसे स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे सिर्फ वो कुरान सीख रहे हैं, आर दे बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द मेन line of education and knowledge? Let me just correct you there. यहाँ पे जितने भी ऐसे institutes हैं जो आपको कुरान की तालीम दे रहे हैं, to my knowledge, they're not just giving you, they're not just making you hafiz al-Quran, they're also providing academic, summarized version, I would say, but also the academic education as well. ये नहीं है कि आप सिर्फ हाफिज़ कुरान बन के वहाँ से फारिग हो रहे हैं, बल्कि you have education in mathematics, English, sciences, I think all the other subjects as well. So नाज़रीन, सारा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए इस वक्त क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई बच्चा इस्लामिक स्कूल में जाता है, वहाँ पे they are not restricted to just religious education, but they are coming out or becoming a wholesome person, and that is a distinction which is not very clear बहुत से माँ बाप के अंदर। और कुछ अरसा पहले 10, 15, 20 साल पहले माँ बाप ने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में भेजने से घबराते थे कि वो कम्युनिटी के अंदर मर्ज नहीं हो सकेंगे। I'll come to you, Ji. I want to just add something to this because we have this experience. And many times there are some groups that come in visiting the Muslim Center and they see the program of the Hifz class and they ask the same question, they have the same concern. Those kids that they have full-time Hifz from 8 to 5, isn't that keeping them away from their academic? Let me just mention something very simple. All the students, with no exceptions, that they were in the Hifz class, after they finished the Hifz class, they joined the public schools. And they are just the cream of those schools. And most of them are either in the medical field, engineering field, and they are just doing wonderful. So essentially, then, what you're saying is that that experience makes them a better student and gives them a wholesome interaction with life and larger community of America. It gives them a sharper mind than anybody else. A child who's from a subcontinent, which is Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, which is Arabic language is not their language, and they memorize the book of Allah from A to Z without even understanding that, math and science and English become something piece of cake for them. Anis, do you agree with what Brother Ghani is saying? To a certain level, yes, I certainly do. But sometimes for some students, they're not as sharp as the others, so it takes a little while to catch back up. लेकिन वो वापस आ जाते हैं ज़रूर.
or once they get the hang of it, they're set. Okay, so being away from the main, so to say, main track of education, some students find it more difficult than the others. But in their life, do you think it's a disadvantage in the whole life, you're in the path of whatever direction they're taking? So, I mean, I can't comment on the style of the madrasa style teaching, given that I was not a student of that style. But what I can comment on is the benefit of doing hifz and how those benefits are reaped as a professional or as a professional student. So what I can say is the way that I studied after doing hifz and compared to prior to doing hifz is like day and night. After doing hifz and becoming acclimated to memorizing large amounts of information over for a long period of time. So all of the medical mnemonics became just a snap of a finger for you. So some things like anatomy and things that require rote memorization. I already had some type of experience, I can say. नाजरीन, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, मगर इससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी तवस्सुत से ये प्रोग्राम आप तक आता है उनका भी मैसेज आप तक पहुंचाएंगे. आइए एक ब्रेक लेते हैं. वेलकम बैक टू कम्युनिटी डिबेट न्यूयॉर्क. नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं द न्यू फेस ऑफ इस्लाम इन अमेरिका. आज से 5 साल 10 साल पहले जब रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से हाफिज़ कुरान और मौलवी आया करते थे. आज माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और अब तो हमने ये सुना है कि तरावी पढ़ाने के लिए मस्जिदों के अंदर सिफारिश करनी पड़ती है कि कौन बच्चा पढ़ाएगा. क्या ये बात सही है कि हमारे पास माशाल्लाह इस नई जनरेशन के नए माइंडसेट के we have enough children that we actually have to say कि आज इस मस्जिद में ये पढ़ाएंगे और वो दूसरा बच्चा अगले साल का इंतज़ार कर ले. Is that true, अनीस? ज़रूर. मैं देखता हूँ मेरे साथ भी ये हुआ था. पिछले साल भी मैंने पढ़ाई थी, इस साल भी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा मैं. मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत हुआ है. तो आप किस मस्जिद में पढ़ा रहे हैं तरावी? पिछले साल मैंने अपनी लोकल मस्जिद में पढ़ाई थी, मस्जिद नूर. इस साल हुआ था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे अभी. तो अब मैं इस साल किसी के घर पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद चाह रहे थे कि मैं अकेला पढ़ाऊँ पूरी तरावी, ताकि मेरी वो सेटिंग हो जाए, मेरी फाउंडेशन और वो थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस भी और हो जाए ज़्यादा, क्योंकि मस्जिद में 4-5 और बच्चे पढ़ा रहे थे तो उसमें 2 या 4 रकातें मिलेंगी. That's wonderful. So you get much more confidence in what you're doing. ज़ैन, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं तरावी? So this year, given the demands of my school, I will not be most likely leading. I did lead only once, honestly, in my the year that I finished my hifz. It was in the Bronx with a friend of mine. I had assisted him in leading. But after that, when medical school got quite busy, I had to make the decision to lead or to not. And I'm not at that level, perhaps like our brother Anis here, to be able to just lead and handle medical school at the same time. So this year, I will That's brings in an important issue. Which I'll ask Anis also later on, और आपसे भी पूछूंगा. आपका how do you find yourself in एक तो ये कि आपने अगर हिफ्ज़ किया कुरान का, ये सिर्फ वो तरावी पढ़ाने के लिए है या that there is a larger reason for that. तो पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या सिर्फ वो हिफ्ज़ करने का मकसद तरावी पढ़ाना है और उसके बाद the life continues? Yeah, it brings you bigger reason in life. I think there is a bigger picture. Nobody thinks of leading Taraweeh, that's going to be the aim after becoming a Hafiz. Like he said initially, that his scope was that, okay, the Hadith, जिसके बारे में ये था कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा and everything. So he wanted to be taking part. So is it that we are pushing our children to ourselves? become Hafiz for ourselves? Is that possible? Well, it could be a possibility. So I guess I didn't qualify what I said. So yeah, that was definitely the initial impetus for me. But at the same time, and other students like myself who are doing hifz in college and before college, what have you, not the traditional during their childhood, the way that we've had it in America for many years now.
I think for many of them, they often study Arabic first. Like for example, I studied Arabic with Sheikh Abdul Ghani here, and then they get an understanding of the Quran. They taste just a cursory understanding of the Quran, and then they want more, right? They want that connection with Allah. They want that connection to the Prophet ﷺ if they were to go on and get ijazah, for example, years down the line. So Sheikh, coming back to the same question, if you're doing medicine, people drop out. You're doing engineering, a percentage drops out. What percentage do you think drops out of the Hafiz school, and what may be the reasons? Before, I worked for the Muslim Center, like I mentioned, we used to import Hufaz. If any center needs a Hafiz to lead the prayer, we have to bring them from overseas. Now we don't. Actually, the Muslim Center, as I mentioned, 100 students already completed the entire Quran. We send them to different states. So people call us before, like 3-4 months, we need a Hafiz from you. That's number one. Number two, who are the new Hufaz? Before, a Hafiz used to do it for life. That's his living. But now it's completely something different. The Hufaz, they are doctors and engineers, and I will say any kind of job, but he is a Hafiz also. Wonderful. Let me ask you a question and ask Anis that question. I've got a young Hafiz sitting here who's wearing an abaya. If you look at most of the Muslim schools, the children are wearing abaya, right, Anis? Abaya. While my medical student is wearing a shirt and Sheikh is wearing a trouser and a jacket. Why is it कि हम जितने भी हाफिज हैं या इस्लामिक स्कूल के अंदर वो एक certain look दे देते हैं rather than let them be normal in their regular lives? What is the impetus towards putting a certain robe on people? Very simple. If you go to a doctor office or to a judge or a lawyer, he has a uniform. Right. You don't tell him why you are coming with a certain and you're not. So he does respect that uniform. The uniform of a Hafiz is this style. How did that get determined? It depends which country you are from. Right. If you go to Morocco, you have something called jillaba. If you go to Tunisia, something else. If you go to Pakistan, it's a shalwar kameez. Exactly. So that's how it is. So it's not like you have to do it in that way, but it's like that's how it's supposed to be. So Anis, I asked you this question before. When you're dressed like this, and you said that this is how you normally come out, how do people who are non-Muslims, non-Pakistanis react to you? I feel that they treat me with more respect. And you know they वो इतराम करते हैं कि you know he's from this religion and you know he's not scared. Yeah, if you wear pants and shirt, that does not mean that you know you're not practicing Muslim or. Oh, absolutely not. Yeah. So I mean it's just a matter of choice. But so you appear as a cleric like a cleric appears in any other religion, correct? And you gain respect. आप जो हैं एक मुसलमान to use the word जो common है सब religions में मुसलमान cleric नज़र आते हैं and this community then जो आप बात कह रहे हैं बहुत खुश आयंद है कि American larger community respect देती है एक religious scholar या cleric को. So आइए नाजरीन एक और वीडियो पैकेज देखते हैं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं. आज मैं नदीम शेख और उनकी अहलिया के यहाँ बैठा हूँ इस वक्त. इनके साहबजादे साद नदीम ने अभी हाल ही में मुस्लिम सेंटर न्यूयॉर्क से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है. इनके हिफ्ज़ करते ही मुस्लिम सेंटर न्यूयॉर्क की हाफिज़ों की सेंचुरी मुकम्मल हुई है. साद नदीम की वालदा दीनी तालीम के साथ साथ अपने बच्चे की दुनियावी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो देती रही हैं. होम स्कूलिंग इन्हें करवाती रही है और इनकी वालदा और इनके वालिद की तवज्जो का ये असर है कि हर साल ये बहुत इम्तियाजी नंबरों से पास होते रहे हैं. My name is Saad Nadeem Ahmed and I used to go to public school. One day my mom brought me to this beautiful masjid that's called Muslim Center of New York. It was my mom's dream to make me a Hafiz. When I was keep studying and keep memorizing the Quran, I felt that I want to become a Hafiz. It was my dream to do. And then in this time, here, I'm a Hafiz. And I thank Allah subhanahu wa ta'ala that I'm a Hafiz. I want to take this opportunity to say thank you Allah that He has given me this opportunity. And Alhamdulillah, I'm so proud of Him that He became a Hafiz. My mom saw this dream for me
and I saw this dream for my son. And alhamdulillah, today he is sitting next to me, and he's a hafiz, mashallah. अस्सलाम वालेकुम जियो एंड मेरे व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आज हमें आपने अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप अपने साथ आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग. और बच्चा जो है माशाल्लाह ये हिफ्ज़ कुरान जो है एक हमारा बड़ा स्ट्रगल टाइम था शुरू के अंदर, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने टाइम टू टाइम हमारा साथ दिया और हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हम इस काम को इंशाल्लाह ताला ज़रूर ख़त्म करेंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें एक चीज़ मैं ऐड अप कर दूं कि वाइफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसके अंदर जो है वो टाइम टू टाइम वो आपके साथ शेयर करती है हर फीलिंग्स, और थोड़ा सा इसमें तकलीफ़ होती ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ का साथ दें तो इंशाल्लाह ताला आप अपने जो है अपना काम हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें. तो इसी तरह ये हमारा एक प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. नाज़रीन, आपने वीडियो पैकेज देखा. याद रखिए हमारा ईमेल एड्रेस communitydebate.geo@gmail.com, और आप हम तक अपनी राय का इजहार ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो सवाल डॉक्टर शेख, व्हाट आई आस्क्ड यू वाज what percentage of people who come to be hafiz drop out, and what may be the reasons? The percentage is not that big. I'm talking about the institution which is I belong to. Mostly we have what we call a training program. During the summer we offer a program for 2 months, July and August. So we encourage the people, bring your child to join a summer hifz for 2 months, and we try them. If we see that the child he wants to do it and he will be able to do it, we encourage you, this is the right time. If it's not, in a nice way, we'll tell you your child is not ready yet. Okay. So in that case, the number of the people who are not ready, they don't join us. If they join, there are reasons again. So in your mind, that's a small percentage. So once they pass the 2-month period, then most of them stay? Most of them, they stay. 90% you'd say will stay? I would say, yes, I would say 90% they stay. So let's come towards a larger interaction. I was extremely happy कि जब आप बाहर जाते हैं आप फील करते हैं कि the white American, the black American, the Hispanic American looks at you with respect. तो आपको कोई deterrence नज़र नहीं आती to be a representative of Islam in your clothing. We all are representatives of Islam. You are in a medical school, so you're interacting with a much larger community of all colors and sects. How do you feel about it? Does that somehow the other inhibit your own faith to interact with them? No, if anything, I think our faith encourages us to interact with those that are like us and those that are different from us. And I think just the very simple understanding that the Prophet ﷺ was rahmatal lil alamin, a mercy to all of mankind, in that we should be torchbearers of that kind of mercy in our interactions, even if it's speaking to a custodian or if it's a patient interaction, right? So if anything, I think our faith encourages our interaction with others. So how do you feel? आपके जो 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां भी हैं और 2 बेटे भी हैं, और somehow the other सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, सब कल्चर्स में बेटियों को अलग नज़र से देखा जाता है, उनका ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, राइट? ये सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, सिर्फ इस्लाम नहीं है. जी जी. Generally speaking, there is a nurturing towards daughters. आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि किस तरह जब आपकी बच्चियां बाहर जाती हैं या बेटे बाहर जाते हैं, that you direct them differently, या interaction जो है non-Muslims के साथ उसमें कोई फ़र्क आप करती हैं या उन्हें सिखाती हैं? Actually, I think not really. सबके लिए, सब बच्चों के लिए पेरेंट्स बेस्ट सोचते हैं कि we give them the best of everything. So I don't think there is any differentiation between boys and girls. आप interaction यही है कि you be pleasant to others, be nice to be kind to others. I think आप भी अपने बच्चों को सबको यही सिखाते होंगे, और I hope कि बाकी सब भी especially Muslim community, Pakistani community, I think it's a very old thought. पहले शायद बहुत conservative ज़माने में शायद इस तरीके से सोचा जाता था कि लड़कियां नहीं, लड़कियों को अलग तालीम दें, लड़कों को अलग, लेकिन आई थिंक अब तो दोनों माशाल्लाह इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. She's talking about 4,
You have two. How many children do you have? Three. I have 2 daughters and 1 boy. 2 daughters and 1 boy, and you have about 100 students in your school. Right. How do you feel those 100 students feel about reacting with the larger community, and do they easily become friends of the non-Muslims? Yes, I would say, look, the beauty of this country, again, America, people may agree or disagree, that we're able to come together and melt in one community and society. We may have a lot of differences. I'm from Morocco, and people are from Egypt and from Algeria and from Pakistan, but still we are able to communicate and live together. Now, going back to what you are saying, our kids, that especially that are born over here, they play basketball. Most of them, they don't play crickets. Right. And they play soccer, and this is something new again that I see in my So community. are they playing soccer and basketball at the community and Islamic centers, or they're actually playing as part of the teams in their local schools? Both of them actually. They are playing. For example, we have a gym. Now you cannot imagine the demand that we have for that gym. Every Friday after from Asr to Isha, there's a big group of 40, 50, 60 kids. They come in, interacting, playing. So do you have the moves, Anis? I'm trying. You're trying. Yeah, he is really good at basketball. In fact, I would add up, like recently, they had some missed competition, and they went to Queens for that to play among with the other players and stuff. So I was really it was really nice experience for me as a parent also, that to watch. Would you call yourself a soccer mom? I don't know. He needs to be. You can ask him that. So, but it was really good. Nice experience. So the interaction again goes back to what you're saying. The kids, they like pizza. They like. The question is, they like pizza in the community center, or they go out and eat pizza at the pizza parlor with all the non-Muslim friends? They do. And I will tell you also, some of them used to ask me, can I bring a non-Muslim so he could play basketball with us? Is it okay? And we said, okay, it's open. Yes, you could bring them as long as they abide by the rules that we have. There's nothing wrong with that. So what do you think, this new leadership of Islam, the new face of Muslims, is that going to bring us closer to the government and the political system of America, or they will take us away from it? We'll come back to that question after the break. नाजरीन, हम अपने स्पॉन्सर्स का इश्तिहार भी आप तक पहुंचाएंगे. आइए ब्रेक की तरफ चलते हैं. Welcome back, and please do not forget our email address, communitydebate.go@gmail.com. और अगर आप WhatsApp, Facebook या Twitter यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें याद रखिएगा. वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं कि what impact does this new face and new leadership of Muslims who are educated and well trained in the religion, political system में, does that bridge the gap, or they take it, we bring ourselves, or we find ourselves going further away from the mainstream American politics? So much hope in this coming generation. I see that they have, a lot of them, a better understanding. Look, most of the people who came from overseas as immigrants, they were not able to adapt themselves with the American system, and they were just struggling. Now, when you're talking about the political things, it's something very big for them, or they don't think about it. Or we come in with some fear inside of us that I should not practice politics because it's something bad. Now, the new people, it's completely different. So, on that thought, Sarah, एक ही ऑब्जेक्शन कम से कम पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये बनता है कि जो हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लीडर्स नहीं फॉलोअर्स बना रही हैं. जो 15, 20, 30 साल पहले लोग आए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और वो अभी तक उनको लिए बैठे हुए हैं, और यंगर जनरेशन को उस लीडरशिप पोजीशन में नहीं आने दे रहे हैं.
आपके ख्याल में क्या आप लीडर बना रही हैं अपने बच्चों को? नॉट जस्ट लीडर्स इंडिविजुअल बट कम्युनिटी के लीडर. आई थिंक जो अब जनरेशन है, जो स्पेशली जो यहाँ के बॉर्न हैं, यहाँ के ब्रॉडअप हैं, दे हैव टोटली डिफरेंट माइंडसेट एंड आई फील सो गुड अबाउट इट कि उनमें अ बिट ऑफ दिस एंड अ बिट ऑफ दैट है. हमारे जितने लोगों ने जो भी एजेंसीज बनाई एंड ऑल दीज कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग एंड व्हाटएवर जो उनके एजेंडास थे एंड एवरीथिंग, दे पुट असाइड, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट. वो आई थिंक दे कैन बी फ्यूचर प्रेसिडेंट्स. They're born citizens, so they can be future presidents. And mashallah, इन लोगों का इतना अच्छा mindset है that they're so positive and they're putting in their best and they're working so hard. And I think हमारा उसमें part ये है to make them feel confident of what they're acquiring in respect to their religion and the personality building. So you have a lot of friends and families that you interact with. Abhi bhi, a lot of parents or the children don't think that they have to go to a Islamic school, that they will be a part of the mainstream. You also interact when you go out with your parents or to community dinners, etc. on children, हमारे अपने बाहर की community छोड़ दीजिए, who are not part of the Islamic school system. What is their reaction to you and your interaction with them? पहले तो अगर कोई मुस्लिम इस्लामिक स्कूल नहीं जाए तो वो भी ठीक है. अगर if they're practicing and they're making sure that they stay with their deen and they don't lose track of it, it's okay whether they go to a public school, Islamic school, private school, Absolutely, whatever. but how do they interact with you, or what is your interaction with them? Well, they get excited. I've noticed that okay, oh look, you're going to this school and you have these Quran classes, and you have. We actually just went to St. Anthony's High School. एक वो कैथलिक हाई स्कूल है. हम अभी गए थे फील्ड ट्रिप के लिए और वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी थी स्कूल के अंदर. And after the kids, the Catholic kids saw us, praise Allah, वो कह रहे थे कि you know that what we saw you doing, you know, it felt so interactive that you know you were interacting with your prayer. We just move our fingers. As opposed to, but those Catholic students are still going to the church in the morning. Yeah. They go to the mass. I know, but this is where I'm saying that there is always a beginning for something. Right. If you get impressed by something, the next step is that you are going to go and maybe start practicing, or at least go and get more information My about question it. was interacting with students who do not become a part, Pakistani or Muslim students who do not become a part of the Islamic school system. And we don't have enough schools to take everyone right now. But do they feel differently towards people who have gone, you haven't gone to Islamic school, but do you think they feel differently or interact differently with someone who comes to that party with an abaya and a cap on his head? For the most part, because many of my friends, they went to Islamic high schools or or middle schools, and we look at them almost like he was saying, almost about the Catholic students, almost with a sense of awe. We're like, wow, they have access to learning Islam all the time. They, their language arts is Arabic as opposed to Spanish or Latin. All three of which are very much appreciated, in learning. And so we look upon them as with a sense of curiosity, I would say, and appreciation. We'll continue the discussion in a minute. Sure. नाजरीन आइए हम एक और वीडियो रिपोर्ट देखते हैं और उससे पहले याद रखिए हमारा ईमेल एड्रेस communitydebate.geo@gmail.com और बाकी सोशल मीडिया पे भी हमें याद रखिएगा. नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान साइम सदीकी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 8 साल की उम्र में स्कूल की तालीम छोड़ी और हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे का रुख किया. 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद जब साइम स्कूल की तालीम के लिए वापस लौटे तो उन्होंने साबित कर दिया कि नेक मकसद के हसूल में नीयत भी नेक हो तो नुकसान नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. साइम ने स्कूल में अपने हम क्लास तलबा को बहुत पीछे छोड़ा. स्कॉलरशिप पे उन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला लिया. उसके बाद आज न्यूयॉर्क स्कॉलरशिप के ही ज़रिए वो प्री मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं. जब हमने कम्युनिटी डिबेट के प्रोग्राम के लिए साइम से पूछा, आपने मदरसे से वापस स्कूल की तरफ जब आए तो वहाँ के स्कूल के माहौल में कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? आप तो इतने साल मुकम्मल तौर पर एक मजहबी माहौल में रहे थे. हमें कुरान और इस्लाम में कहा जाता है कि
دونوں دینی اور دنیاوی کام کے اندر ساتھ ساتھ ہمیں مطلب سب سے بہترین بننا ہوتا ہے، صرف دین میں نہیں اور صرف دنیا میں نہیں، دونوں میں ساتھ ساتھ. تو یہی اس قرآن کی سیکھنے کی وجہ سے بھی یہ ایک ایکسٹرا آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ٹیچر ہوتی ہیں، ہمارے استاذ ہیں اور ہمارے ماں باپ جو ہیں، ان سے جو کافی مدد ملتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے، مگر آرام سے دونوں ساتھ ساتھ آپ صحیح چل سکتے ہیں. سائم کے والد معاذ صدیقی جو پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر پروگرامر ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس نے خود اپنا خواہش کا اظہار کیا تھا. پھر ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے ان کی اولاد حفظ کرے. تو ہمیں بحیثیت والدین کے یعنی بحیثیت والد کے اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ حافظ ہو. نہ صرف یہ کہ ماشاءاللہ جیسے اس نے اپنی تعلیم کے متعلق بتایا ہے، تعلیم میں تو یہ ہے ہی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے اپنے ہی بیٹے کے پیچھے نیز کے پیچھے میں تراویح سنتا ہوں. ظاہر ہے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. اور باقی یہ کہ جو ہے وہ ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا، جو یہ بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ کمپنی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم نے شروع سے اپنے خاندان کے لیے بھی ایسے ماحول میں رہنے کی کوشش کی، ایسے فیملی سے دوستی رکھی، اور خود سائم کی دوستیاں اور ماحول ایسا رکھا کہ اس کی وجہ سے زیادہ انکریجمنٹ ملے دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے. سائم کی والدہ جو خود کمپیوٹر انجینئر بھی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں سائم ہماری اکلوتی اولاد ہے، اور شروع سے ہی سائم کو یہ بات ہم نے ذہن میں ڈالی تھی کہ جو ہے نا امریکہ میں رہتے ہوئے تمہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تم پھر دین کو پھیلا سکو. اور اللہ کی توفیق سے یہ گھر کا ماحول اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا کہ پھر دونوں میں بیلنس ہو سکے. یہ ہے امریکہ میں نیا اسلامی چہرہ، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے یہ نوجوان آج کے عالمی امن کی سب سے بڑی امید ہے، جو دین کی روشنی میں دنیا کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہیں. کمیونٹی ڈیبیٹ کے لیے احمد فروخ، نیو یارک. ناظرین، ویلکم بیک ٹو کمیونٹی ڈیبیٹ نیو یارک. ہم بات ہو رہی تھی رول آف our new face of Islam and new leaders of Islam ایک لارجر کمیونٹی میں، جس میں اسپینش بھی ہیں، وائٹ امریکن بھی ہیں، جس میں افریقن امریکنز بھی ہیں، اور لاتعداد ملکوں سے لاتعداد ریلیجس بیک گراؤنڈ یا فلاسفیز یا تھاٹ پروسیسز سے لوگ ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارے والدین اور ہمارے معزز پروفیسر حضرات کس طرح مولڈ کریں گے کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی بن سکیں لارجر کمیونٹی میں. سو آپ سے شروع کرتے ہیں. آئی تھنک یو آر پریٹی ووکل اباؤٹ اٹ, سارا. Well, my opinion is that Brother Ghani would be the most appropriate person to answer this question since he's addressing. However, what is your opinion? Well, I think we can start with our own kids and make them confident with the preachings and teachings of Islam. And once they are confident, obviously a confident person ka more impact hota hai on a larger scale compared to somebody who's not confident in himself. So I think کہ ہمیں اس طرح کی ان کو تعلیمات دینی ہوں گی اور ان کو اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنٹ کرنا ہوگا کہ they can be impressive and they can be a role model to others. Once they're going to be like irrespective of what their cultural or social background exactly, it doesn't matter. Zan, you have something to add. What do you think? So I think it begins, like Sister Sarah said, at the individual level, right? Cultivating a sense of confidence and also just an understanding of our faith in terms of the importance of dealing with others, right? Whether they be like us or not in our kids. But at the same how time, important is understanding the other's faith? How important? I think it's very important because we're living in this melting pot, and we have to understand who we are and those that are around us, right? And if we want to interact with people in meaningful ways, we have to understand who they are. But to continue, not only on the individual level do I think it's important for us to cultivate this, but also at the institutional level, at the societal level. So the same way that other communities like that came before us, the Italian Americans, the Irish Americans, whether they be Catholic or and the Jewish Americans, they all built institutions, hospitals, nursing homes. So Anis, are you confident, just like Irish Americans and Italian Americans, جو آج ان کی تیسری چوتھی پانچویں جنریشن ہیں, کہ پاکستانیوں کی اگلی جنریشن اور مسلمانوں کی اگلی جنریشن
would be proud Pakistanis and Muslims, आपके बच्चे and your grandchildren and their grandchildren. Are we on their path? आपके ख्याल में? पहले तो आजकल है ना बहुत हैं बच्चे है ना इंक्लूडिंग मैं और मेरे जो बहन भाई हैं हम एम्ब्रेस करते हैं अपनी लैंग्वेज है ना हमारा हेरिटेज हमारे वालिद साहब ने भी हमें बहुत ज़ोर किया था जब हम छोटे थे कि हम उर्दू सीखना बोलें सॉरी बोलना सीखें You're doing a wonder. आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल रहे हैं. उन्होंने हमें फोर्स करते थे कि बाहर अंग्रेज़ी बोलो लेकिन घर के अंदर उर्दू ही बोलनी है और फिर मेरे दादा भी हैं वो उर्दू ही बोलते हैं तो उनके साथ But you speak great English also, you can interact with the larger community. Sheikh, last word. How are we going to impact the larger community in future? I think the Muslims' experience in America is a unique experience and is going to be completely different than the Italians or the Irish or any other ethnicity or religion. That's number one. Number two, when you keep repeating how we impact them, I don't know what you want to say exactly, but all what we need to do is to do the right thing. And that's all, nothing else. Probably you may realize how many people are accepting Islam, and I'm talking about my own experience. Every other month, at least 1 or 2 people are coming to accept Islam in the most critical time when the Islamophobia are trying to damage the image of the Islam. But what happened actually is the opposite. People are coming to us and asking more about Islam. So is it fair to say that the new face of Islam is a confident young woman or man who understands the religion, who reads and studies it, and are able to present them confidently within their own community and circles and larger American community. जब वो अपने आप में confident हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, जब हमारी माएँ, हमारे medical students, जब हमारे पढ़ाने वाले शेख और हमारे young students, उन्हें इस बात पे इत्बार है कि आज वो एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बन रहे हैं. हर एक का ये कहना है आज कि जब वो पेश करेंगे अपने आप को एक अच्छे इंसान से larger community के अंदर, they are not at any disadvantage and they can interact positively with the community. And अगर ये सही है तो नाज़रीन, the new face of Islam is a very positive face that we can be proud of and we can be secure in knowing कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे मुसलमान और जहाँ तक उनकी हेरिटेज का ताल्लुक है अच्छे पाकिस्तानी भी होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया for very kind of you to have taken the time and spend this hour with us. And नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया to be with us. Inshallah, see you next week.